Hi everyone, welcome back to Keystone IAS Academy. So today's Hindu newspaper 20 November 2025 analysis important topics என்னெல்லாம் பார்க்க போறோம் அப்படினா first topic is hidden cost of polluted groundwater, the threat of digital tradecraft in terrorism, breaking the rules, Supreme Court advisory today on presidential reference on governor's timelines. Next is NCDC flags study on rising antibiotic resistance in India. ISRO tests bootstrap mode start on CE20 cryogenic engine. Let's start with the first article. First article is related to groundwater contamination. So, enna major point in the article vikidhu appadina, see groundwater contamination is there. So, we know that groundwater contamination nalla health problem varum, environmental issues varum appadiyella theriyum, but it is not only related to environmental, it is silently related to economic crisis also. It is highly affecting our India's GDP and human capital. என்ன பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுது, why this groundwater contaminationல இருந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்தியாவோட ஜிடிபி அஃபெக்ட் பண்ணுது, ஹியூமன் கேபிட்டல்லாம் அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கறத வந்து we will see in this article. And coming to that, what is human capital? Human capitalனா என்னது? அதாவது ஒரு ஹியூமன் வந்து அவங்களுடைய லைஃப்ல ப்ரொடக்டிவா இருக்கிறதுக்கு, ஒர்க்ல ப்ரொடக்டிவா இருக்கிறதுக்கு, லைஃப்ல ப்ரொடக்டிவா இருக்கிறதுக்கு தேவையான கேபிட்டல், தேவையான முதலீடு, which are skills, knowledge, abilities, all those things. So idella vandu romba theva. So obviously human capital affect ana, we will get affected in our India's GDP also, overall production of our country. So it will also get affected. So it's a direct theme under GS paper 3, environmental pollution, water resources. And water is a very important thing. Every year one prelims or one mains, something related to water will come, water question will come, either groundwater contamination, water pollution, water resources, water conservation, or something will become. So let's see the previous year questions. Yeah, here it is. So which of the following can be found as pollutants in drinking water? So here sorbitol and formaldehyde are not pollutant. All the other three are pollutants. So which one of the ancient towns is well known for its elaborate system of water harvesting? See, you already know, neenga static படிச்சிருந்தீங்கன்னா ancient history la neenga already பாத்துப்பீங்க, all these are Harappan sites. So the Harappan sites la water harvesting system வந்து நல்லா சூப்பரா வச்சிருந்த site எது அப்படி சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. This is Dolavira, it's a quite static question, but still it is related to water is the key point here. Okay. Yeah, and coming to the next question, water credit. This is very important. See, water credit, as the word itself suggests, it's a microfinance tools to work in the water and sanitation sector. Of course, it is correct. It is a global initiative launched under the aegis of WHO and World Bank. See, it is a fact-based point. It is loaded with the facts, so it could be correct or it could be wrong. If you are very sure that it is launched by WHO and World Bank, then mark it. If not, just think it. அது யோசிச்சு நீங்க அது எப்படி போட முடியும் அப்படிங்கறத வந்து நீங்க பார்த்து நீங்க அந்த டைம்ல வந்து நீங்க போடணும். So actually it is the wrong. It is launched by the water.org. It's a non-profit organization. Okay, then the third point is correct. It aims to enable the poor people to meet their water needs without without depending on the subsidies. Then coming to the mains question, again for mains also, water is something topic which is something very relevant for mains. So this article is very highly important. So here you can see the salient features. Here the keyword is salient features. What are the salient features of the Jal Shakti Abhiyan launched by Government of India for water conservation and water security? Here the scheme which we have to know is Jal Shakti Abhiyan, of course, which is related to water. And what was the idea which was asked is salient features. Okay, then coming to the next point, suggest measures to improve water storage. See, here the keyword here is suggest measures. Water storage and irrigation system to make its judicious use under the depleting scenario. So the next question is, the ideal solution of depleting water resources in India is water harvesting system. How can it be made effective? Again, it is the measures. How could we implement, or அதோட features என்ன மெஷர்ஸ் யூஸ் பண்ணி அதை வந்து ப்ராப்பரா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும், இல்லை எப்படி வந்து the same theme with the different words or coming at the again and again. So இந்த அனாலிசிஸ்ல இருந்து இந்த ஆர்டிகல்ல இருந்து நம்ம என்ன பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம், என்ன பாயிண்ட்ஸ் வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு, என்ன क्वेश्चंस வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்குங்கறத பார்க்கலாம்.
Yeah, what is the data, what is the analysis given first அப்படிங்கறத just read பண்ணிக்கலாம். So the scale கொடுத்திருக்காங்க, அதாவது annual groundwater report 2024 படி 1/5 of samples is unsafe across 440 plus districts. It's a fact. இதை நீங்க சப்போர்ட் பண்ற பாயிண்ட்ஸ்க்கு மெயின்ஸ் ஆன்சர் எழுதும்போது அந்த மாதிரி questions வந்ததுன்னா you can use it or let it be, just அதை மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. it can be used or அது வந்து ஒரு ரொம்ப fact overloaded இருந்துச்சுன்னா you can just skip also. Then Punjab, okay, 1/3 samples is uranium is available. Then 600 million Indians depend on groundwater. So if this groundwater sample is this much unsafe, then it is a national level risk. Why? 600 million Indians depend on groundwater. This fact is important. Okay, so it's a national level risk, and this is the data. Then how this groundwater contamination, as we already said, what is the main argument this article is placing here? And when the groundwater contamination is not only related to public health, it is also related to economic. அப்ப அது எப்படி பண்ணுது? So economic loss எப்படி பண்ணுது அப்படின்னா, see World Bank வந்து ஒரு data படி environmental degradation cost $80 billion per year, which is 6% of the GDP approximately. At least this point you can note it down. See, according to World Bank data, environmental degradation is approximately 6% of GDP every year. So this is a very important economic loss because of this groundwater contamination. Then unsafe water unsafe, and obviously we will have impact on health. So adunala நம்ம working days வந்து lost ஆகும். Obviously we will go to hospital. So hospital போகும்போது என்னாகும், அதுலேருந்து நம்ம அங்கே வேஜ் இருக்காது ஒரு சைடு வந்து அங்கே ஹாஸ்பிட்டல் பில் கேட்டதுக்கு கடன் ஜாஸ்தி ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி we will get into the medical debt. ஸோ அதுதான் வந்து human capital damageல மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. So the slowly it is eroding human capital. How it is eroding? This is how it is eroding human capital. அதோட எக்ஸாம்பிள் வந்து நேம் மென்ஷன் பண்ணியே கொடுத்துருக்காங்க. மெக்சைனா குஜராத், அதாவது ஃப்ளோரோசிஸ் ஓட டேமேஜ் அந்த இந்த மெக்சைனால நடக்கும்போது what happened here, most of the wages, most of the employees will enter in simultaneously, அதாவது ஒரே டைம்ல wage loss and medical debt ரெண்டுத்துக்குள்ளேயும் போயிடுவாங்க because of this public health issue. And children under 5 are the most affected. They are dying. Children under 5 are dying from diarrheal diseases, which is very tragic. Then cognitive impairments from arsenic or fluoride reduce future productivity. So all this is a very important point. As the key point note பண்ணிக்கோங்க, this is the data. 600 million groundwater depend பண்ணிருக்காங்க. So இந்த இது deplete contamination ஆகுறதுனால நமக்கு economic loss இருக்கு. அது support பண்ற data தான் 6% of GDP environment degradation வேர்ல்ட் பேங்க் சொல்லியிருக்கு. Human capital erode பண்ணுது. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் மெக்சைனா. So this fact and example you should write or you should quote in the answer. So இது ரொம்ப important, இந்த நோட் பண்ணிக்கோங்க. Next, agriculture impact பண்ணோம். Obviously agriculture impact பண்ணபோது because water இருக்கறனால, and here is the data. 40% of India depends on agriculture. So obviously it is going to be high vulnerable situation for us. Then soil degradation கம்மியாகும், that will lead to fall in yields, contaminated crops, all these things will happen. So இது வந்து agriculture care பண்ற impact. This is a very basic point. And in income or economic issues வரதுனால definitely inequality deepens. It is a very important point which is discussed, and groundwater contamination வந்து ஒரு economy கூட compare பண்ணி வந்து இதுல சொல்லிருக்காங்க. Inequality deepens. How? Wealthy people can buy bottled waters or filters, good water, but poor depend on this contaminated wells. So what will happen? More diseases, more debt, again they will end up in the cycle of poverty. Also children is the most one who suffer this long-term developmental issues, right? Yes, over extraction, this is already a very major problem going on. It's a very separate topic actually. See, நம்மளுக்கு வந்து sustainable limit தாண்டி 1.5x ல நம்ம வந்து ground water extract பண்ணிட்டே இருக்கோம். So extract பண்ண what will happen? The quality will deteriorate. Obviously நம்ம வந்து நம்மளுக்கு அது வந்து இன்னும் நம்ம நிறைய புஷ் பண்ணி இருக்கும்போது quality will obviously deteriorate. So again it will contaminate, it will boost the contamination of groundwater. Okay, so already நம்ம வந்து இப்போ previous questionsல நம்ம பார்த்த மாதிரி, see what is the issue, அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து என்ன
மெஷர்ஸ் எடுத்து அதை வந்து சரி பண்ண முடியும். ஸோ இதுதான் இந்த பாயிண்ட்டை தான் வந்து டிஃப்ரெண்ட் கொஸ்டின்ஸ்ல டிஃப்ரெண்ட் வேர்டிங்ஸ்ல வந்து கேட்டிருப்பாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த இஷ்யூ. வாட் ஆர் த சேலஞ்சஸ் விச் இஸ் causing this issue and how can we address it, or what measures we can take, or how to implement those measures. இந்த கொஸ்டின் தான் திருப்பி வரும். ஸோ என்ன பாயிண்ட், என்ன இஷ்யூ, என்ன நம்ம படித்தாலும் ஸோ அதோடைய சொல்யூஷன்ஸ் எப்படி வந்து அதை சரி பண்ண முடியும் அப்படின்னு. ஸோ ஆர்டிகல் இட் செல்ஃப் கிவ் சம் சொல்யூஷன். ஸோ இதை ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணி ஜஸ்ட் சின்ன ஹிண்ட்ஸ் மாதிரி நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. டெஃபினெட்லி ஆன்சர் ரைட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இந்த பாயிண்ட்ஸ் யூஸ் ஆகும். So real time, what are the solution suggested here? Real time national groundwater monitoring with open access data, strict enforcement against industrial effluents and sewage discharge. It's a very simple point, so you can go through here. Shift agriculture policies from fertilizer subsidies to crop diversification. See, it is a very important point because yesterday also நம்ம இதை நோட் பண்ணோம், crop diversification. yesterday articleல வந்து என்னன்னா paddy வந்து நம்ம நிறைய வந்து கல்டிவேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம், but we are missing out on pulses and oilseeds. So what we have to boost here is crop diversification. So groundwater contamination ஆகாம இருக்கிறதுக்கான ஒரு சஜஷனும் என்னது crop diversification. So it becomes a very important keyword. Definitely you have to note down in your answer. Decentralized water purification, community RO units, local filters, இதெல்லாம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. இது very important example Nalgonda, Telangana. Then crop diversification again, then stricter export quality checks. So these are the solutions which are discussed in the article, which these points are very important. We can directly use in our mains answer. Coming to the practice question, India is facing a silent but severe groundwater contamination crisis. Analyze the health, economic and agricultural consequences of polluted groundwater in India. Suggest a multi-pronged policy strategy to mitigate the long-term risks. So here, very simple, India is facing a silent but severe groundwater contamination crisis. Here you can give the data to support this point. Yes, it is happening. Then analyze the health, economic and agricultural consequences. First health, how it is affecting health, அது நம்ம பார்த்தோம். economic, again economy வந்து நம்ம GDP எப்படி affect பண்ணுது, then inequality எப்படி affect பண்ணுது, all those things we saw. Then agriculture impact, obviously soil degradation, and 40% are agriculture depend பண்ணி இருக்கிறதுனால we are facing the consequences from this. So what are the suggest points? And the last பார்த்தா solutions நம்ம இதில் வந்து எழுதணும். What are the policies which are நம்ம வச்சிருக்கிறோம் இந்தியாவில் அப்படின்னா அதை எழுதணும். Very simple, easy எழுதலாம். Just write this answer and post in our Telegram group for review. Coming to the next article, so இந்த issue வந்து already உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். So Red Fort car blast which happened on November 10, 2025. இப்போ இந்த issue just happened because of the terror attacks. So இப்போ நாம இந்த ஆர்டிக்கல்ல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, it exposed, this article exposed, or this terrorist attack exposed how terror cells are now using advanced digital tradecraft, அதாவது encrypted apps, private servers, dead drops, emails, VPNs. ஸோ இதெல்லாம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, நம்ம வந்து இந்த டெரரிஸ்ட் அட்டாக்கை வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஃபாலோ பண்ணவோ இல்லை இது வந்து அதை கண்டுபிடிக்கவோ முடியாத அளவுக்கு ரொம்ப வந்து டிஜிட்டலி வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ வி ஹாவ் டு டூ மோர் தென் தட். அதாவது அதை கண்டுபிடிக்கிற ஏஜென்சிஸ் வந்து ஹாவ் டு டூ மோர் தென் தட். அதை அந்த சிஸ்டத்தை பிரேக் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம ஒர்க் பண்ணோம். ஸோ அப்படி இல்லை, இந்த டெரரிஸ்ட் அட்டாக்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக அவங்க பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கறத இந்த ஆர்டிகல் வந்து சொல்லுது. It directly comes under GS paper 3 internal security. Yes, and terrorism பத்தி few questions have come in previous year. So not எப்பவுமே வந்து terrorism பத்தி கேட்க மாட்டாங்க, but if suppose major issue happens, then definitely terrorism question இருக்கு. அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் இங்க கொடுத்திருக்கிறேன். preliminaryலயும் கேட்டிருக்காங்க. Then terrorist funding நால வந்து terrorism வந்து அதிகமாகுது, அது எப்படி நம்ம என்ன சொல்யூஷன்ஸ்ல see the first statement, this approach of terrorism is a grave challenge to national security. You have to support this with the data. Yes, it is. What solutions? Again solution. Then what are the major sources of terrorist funding? This is a separate point, but here it is solution. It's again same thing. What are the measures we can take to come across this? That is the thing. So in the article layum என்னென்ன டிஜிட்டல் ட்ரேட் கிராஃப்ட்ஸ், என்னென்ன வந்து இஷ்யூஸ் இருக்கு, என்னென்ன சேலஞ்சஸ் இருக்கு, how we are going to
come across. How going to solutions நம்ம கொடுத்து எப்படி நம்ம மேல இது பண்ண போறோம், சஜஸ்ட் பண்ண போறோம். அதே சேம் தீம்ல இந்த ஆர்டிகிள பார்க்கலாம். Yeah, what happened? This already you know, a car explosion near Red Fort. 15 people இறந்துட்டாங்க. NIA took over the case. இந்த இடத்துல நம்ம NIA பத்தி பார்க்கணும். So a quick fact, NIA 2008. So அப்படினா என்னது? It's a statutory body. It is a Center Counter-Terrorism Law Enforcement Agency. Inside India and outside India operate பண்றதுக்கு ரைட்ஸ் இருக்கு. Then yes, அதாவது இது 2008ல பண்ணாங்க. 2019ல ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் வந்துச்சு. இந்த 2019 அமெண்ட்மெண்ட்ல தான் 3 things has happened. அதாவது இந்தியா அவுட் சைட்லயும் வந்து NIA வந்து கேஸ் வந்து எடுத்துக்கலாம், கேஸ் வந்து நடத்தலாம். சூமோட்டோ எடுத்துக்கலாம். சூமோட்டோ கேசஸ் அதாவது சென்டர் ஸ்டேட்டோட அப்ரூவல் கொடுத்து அவங்க சொல்லி தான் பண்ணணும் இல்லை. சூமோட்டோ கேசஸ் வந்து NIA எடுத்துக்கலாம். அண்ட் இட் கேன் சீஸ் ப்ராப்பர்ட்டி. இட் எக்ஸ்பேண்டட் த அஃபென்சஸ் லிஸ்ட். ஸோ இதெல்லாம் 2019 அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் மூலமா நடந்தது. ஸ்பெஷல் NIA கோர்ட்ஸ் வந்து ஸ்பீடி ட்ரையலுக்கு வந்து இருக்கு. ஸோ தீஸ் ஆர் த குவிக் ஃபேக்ட்ஸ் விச் ஆர் ரெலவென்ட் ஃபார் ப்ரிலிம்ஸ். Then coming to the article. So இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் மூலமா என்னென்ன டிஜிட்டல் திங்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் இஸ் என்கிரிப்டட் கம்யூனிகேஷன். என்கிரிப்டட் கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னா எந்த சர்வர் வந்து அதுக்கு அக்சஸ் இருக்குதோ அந்த சர்வர் மட்டும்தான் அந்த மெசேஜஸை ரீட் பண்ண முடியும். மற்றவங்க வந்து மற்ற சர்வர்லேருந்து நம்ம அந்த மெசேஜஸை ரீட் பண்ணவோ ட்ராக் பண்ணவோ முடியாது. ஸோ டிஜிட்டல் ஃபாரன்சிக்ஸ் will find it very difficult to track it. So that is called encrypted communication. So நம்மளால அந்த கம்யூனிகேஷனை பண்ணும்போது செப்பரேட் ஆப்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. This is not that important, but this encrypted communication is one challenge. Then dead drop email method. What is the dead drop email method? See, draftsலயே ஒரே இமெயில எல்லாருமே ஓபன் பண்ணிட்டு அதுல அந்த டிராஃப்ட்ல போட்டு மட்டுமே, அதாவது the mail was not sent ஆகி திருப்பி இன்பாக்ஸ் போயிட்டு திருப்பி பேக் வராது. ஜஸ்ட் டிராஃப்ட்ஸ்லயே அவங்க கம்யூனிகேட் பண்ணுவாங்க. So it will be very tougher to track. So next very simple things like ammonium nitrate stockpile பண்ணியிருக்கிறது, ரெகுலர் ரெட் எக்கோ ஸ்பாட் வெஹிக்கிள் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது, அதெல்லாம் வந்து நம்மளால வந்து ஈஸியா வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியாத ஃபாரன்சிக் டிபார்ட்மெண்ட்னால ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியாததுனால the terrorist attack வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ண முடியல. These are the techniques which they used to plan this attack, right? So எப்படி வந்து என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் வந்து இப்போ நம்ம பார்க்கணும். வாட் ஆர் த சேலஞ்சஸ் அப்படின்னா, அகெயின் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி என்கிரிப்டட் ஆப்ஸ், மெட்டாடேட்டா ஃப்ரீ பிளாட்ஃபார்ம்ஸ், VPN, அதாவது VPNலேருந்து எந்த IP அட்ரஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது, பிரைவேட் சர்வர் which is self hosted server, டிஜிட்டல் அனானிமைசேஷன், மினிமல் பிசிக்கல் ஃபுட் பிரிண்ட் நம்மளுக்கு தெரியவே செய்யாது. மோஸ்ட்லி டிஜிட்டல்லே பண்ணிடுறது எல்லாமே. ஸோ இதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஆப்வியஸ்லி நம்மளோட இந்தியா செக்யூரிட்டி வந்து நம்ம ஃபோன் டேப்பிங் பண்ணி இப்போ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது, மெசேஜ் கண்டுபிடிக்கிறது, IP அட்ரஸ் வச்சு ட்ரேஸ் பண்ணுறது, இதெல்லாம் வந்து நம்மளால பண்ண முடியாதப்ப இந்தியாவுடைய செக்யூரிட்டிக்கு வந்து பாதிக்கப்படும். ஸோ we need some new frontier of terrorism inside this encrypted spaces அப்படின்னு ஆர்கியூ பண்ணிருக்காங்க. ஸோ what are the solution? Obviously solution matters. ஸோ இதெல்லாம் சேலஞ்சஸ். அப்போ நாம என்ன பண்ணணும் டெரரிசம் ஃபவுண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்குன்னா என்ன சொல்யூஷன்ஸ் அப்படின்னா, டெஃபினெட்லி பில்ட் ஸ்பெஷலைஸ்டு டிஜிட்டல் ஃபாரன்சிக் யூனிட்ஸ். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து டிஜிட்டல் ஃபாரன்சிக் யூனிட், VPN மிஸ்யூஸ் இல்லாமல் சர்வர் ஃபாரன்சிக்ஸ், ப்ரைவேட் சர்வர் வந்து ப்ராப்பராக மேனேஜ் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு டிஜிட்டல் ஃபாரன்சிக் யூனிட் செட்டப் பண்ணுற சஜஸ்ட் பண்ணுது இந்த ஆர்டிக்கல். Yes, regulate self-hosted private communication, update legal and counter-terror frameworks, community and institutional engagement, etc. These are the points or these are the solutions which are discussed. So you have to note it down. Yes, strengthen international collaboration, foreign intelligence, tech companies la encrypted apps எப்படி வந்து மேனேஜ் பண்றாங்கங்கறத கத்துக்கிட்டு வந்து நம்ம இங்கேயும் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். That is a very important point. Yeah, coming to the practice question. The Red Fort blast highlights the emergence of advanced digital tradecraft as a major internal security challenge in India. Of course, yes. What are the supporting points? You just have to write it here. Discuss how encrypted platforms, private servers, and digital spycraft are transforming terrorism, and suggest a multi-pronged strategy to counter this threat. This is what we have discussed. So just write it down and send in our Telegram group. Coming to the next article is related to environmental clearance, which is environmental impact assessment. Exactly, so environmental impact assessment, which is directly comes under GS paper 3, environment and ecology. So what is the question here? Environmental clearance வந்து
அதாவது பிஃபோர் ப்ராஜெக்ட் வாங்கணுமா ஆர் போஸ்ட் ஃபேக்டோ வாங்கணுமா அப்படிங்கிறது தான் இங்கே ஆர்கியூமெண்ட். ஸோ இதை வந்து டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். ஹியர் அதாவது இந்தியாவுடைய EIA லாஸ் என்விரான்மெண்டல் இம்பாக்ட் அசஸ்மெண்ட்டும் அண்ட் என்விரான்மெண்டல் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்டும் வந்து ஒன் ஐடியா வந்து பில்ட் பண்ணிச்சு. வாட் இஸ் தட்? என்விரான்மெண்டல் கிளியரன்ஸ் மஸ்ட் பி அப்டைன்ட் பிஃபோர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராஜெக்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிகின்ஸ். ஒரு இடத்துல போய் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போகுது அப்படின்னா, அந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ண போகுது அப்படின்னா, அந்த ப்ராஜெக்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடியே அந்த என்விரான்மெண்ட்டுக்கு என்ன இம்பாக்ட் வரப்போகுதுங்கிற ஒரு ரிப்போர்ட்டை வந்து கொடுத்து அதுலேருந்து கிளியரன்ஸ் வாங்கி தான் அந்த ப்ராஜெக்டை போய் பண்ணணும். But however, many industries என்ன பண்ணுது? began operating without prior EC. அதாவது prior EC னா environmental clearance வந்து ப்ராஜெக்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி வாங்கல. அந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இல்ல இது பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா வந்து ஃபைனல்லாம் கெட்டி வந்து போஸ்ட் கிளியரன்ஸா வந்து வாங்கி வச்சுக்கிறாங்க. So what will happen? It's a widespread misuse, right? So earlier Supreme Court position அதாவது cases வந்து இதுக்கு ரிலேட்டடா இருக்கு. So அந்த கேசஸ்ல இருந்து two cases. What are the common cause 2017? This you can quote in your mains answer. So common cause 2017, Alembic Pharmaceuticals 2020. ரெண்டு கேஸ்ல என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா, post facto ECs are not permissible where prior EC is mandatory. EC வந்து போஸ்ட் ஃபேக்டோ, அதாவது ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போதோ இல்லது பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமோ நீங்க போய் EC வாங்கக்கூடாது, முன்னாடியே வந்து என்விரான்மெண்டல் கிளியரன்ஸ் வந்து மேண்டேட்டரியா வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. பட் இந்த May 2025 ஆர்டர்ல, அதாவது வனசக்தி அந்த கேஸ்ல என்ன சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா, இந்த போஸ்ட் ஃபேக்டோ ECயை நீங்க ப்ரொஹிபிட் பண்ணிட்டோம், கண்டிப்பா நீங்க வந்து ப்ராஜெக்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி தான் வாங்கி ஆகணும் அப்படின்னு சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணிடுச்சு. ஸோ இதனால என்ன ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் நடக்குது இப்போ இந்த மாதிரி வந்து, அதாவது போஸ்ட் ஃபேக்டோ என்விரான்மெண்ட் கிளியரன்ஸ் வந்து பண்ணும்போது ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போதோ இல்லை ப்ராஜெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமோ வாங்கக்கூடாது, நீங்க கண்டிப்பா முன்னாடியே வாங்கிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு ஃபார் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் இருக்கும், அகெயின்ஸ்ட் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதை நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, இந்த மாதிரி ஈஸி ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டா இப்போ எக்ஸிஸ்டிங்ல இருக்கக்கூடிய, அதாவது இப்போ ஆல்ரெடி ஹை ரிசோர்சஸ் வந்து கமிட் பண்ணிருக்காங்க, இப்போ வந்து இப்போ பண்ணிட்டு இருக்கிற ப்ராஜெக்ட்ல லாஸ் வருது. ஸோ இப்படி எல்லாம் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இந்த ஈசி ஃபர்ஸ்ட்ங்கிறது வந்து ஈசி ஆர் ஈசி ஆஃப்டர் ஈசி அப்படிங்கிறது வந்து நடந்துட்டு இருக்கிற ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு வந்து இஷ்யூ வரும் அப்படின்னு ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் வைக்கிறாங்க. தென் ஒய் போஸ்ட் ஃபேக்டோ ஈஸிஸ் ஆர் ப்ராப்ளமேட்டிக் அப்படின்னா, ஈஸியோட பர்பஸ் என்ன? இந்த என்விரான்மெண்ட்டுக்கு என்ன அசஸ்மெண்ட் வரப்போகுது அப்படிங்கிறத முன்னாடியே தீர்மானிச்சு அதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறது தான் வந்து அதனுடைய பர்பஸ். பட் அதோட இம்பாக்ட் வந்து ப்ராஜெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா பண்ணிட்டா அதுக்கு என்ன யூஸ்? So here it is, but they cannot undo the environmental harm already caused. See, post facto easily இருந்து உனக்கு ஃபைன் வந்து நம்ம பெனலைஸ் போடலாம், ஆர்டர் மிட்டிகேஷன் பண்ணலாம், க்ளோஷர் பண்ணலாம், எல்லாமே பண்ணலாம். பட் அதனால அந்த ப்ராஜெக்ட் நடந்ததுனால ஒரு என்விரான்மெண்டல் ஹார்ம் நடந்திருக்கும், அதை வந்து திருப்பி நம்ம கொடுக்க முடியாது. ஸோ அதனால இந்த போஸ்ட் ஈஸி வந்து கூடாது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வைக்கிறாங்க. போஸ்ட் ஈஸி வந்து பண்ணணும் அப்படின்னா, இல்லை போஸ்ட் ஈஸி வந்து வைக்கணும் அப்படின்னா, எக்ஸிஸ்டிங் ஈஸி பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்க, எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து போஸ்ட் ஈஸி இல்லைன்னா அந்த ப்ராஜெக்ட் அப்படியே வந்து டெமாலிஷ் பண்ண முடியாது. ஸோ அதுக்காக வந்து ஃபார் ஆர்கியூமெண்ட் வைக்கிறாங்க. ஸோ இப்போ இங்க கொடுத்துருக்காங்க, வனசக்தி ஜட்மெண்ட் May 2025 வந்து இட் ஸ்ட்ரக் டவுன் தட் போஸ்ட் ஃபேக்டோ ஈஸி. பட் என்ன சுப்ரீம் கோர்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா, எக்ஸிஸ்டிங் போஸ்ட் ஃபேக்டோ ஈஸிஸ் வில் ஸ்டாண்ட் அண்ட் பார் நியூ ஒன்ஸ். புதுசா போஸ்ட் ஃபேக்டோ ஈஸி கொண்டு வரக்கூடாது, இனிமேல் உள்ள ப்ராஜெக்ட் எல்லாத்துக்குமே ப்ரையார் ஈஸி வாங்கியிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. இன்னும் அதையும் வந்து ஆர்கியூ பண்ணாங்க, விச் இஸ் டிஸ்கிரிமினேட்டிவ், பிகாஸ் முன்னாடி வயலேட் பண்ணவங்க எல்லாம் வந்து அதை வாங்கிட்டாங்க, பட் ஃபியூச்சர்ல உள்ளவங்க மட்டும் பனிஷ் பண்ணுவோம். பட் see what the Supreme Court says or what the article says, during regulatory cleanup temporary unequal treatment is normal and it does not justify restoring an illegal route அப்படிங்கறத அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. So it's a very simple article and environment ministry வந்து என்ன suggestions கொடுக்கலாம் அப்படிங்கறதையும் வந்து இந்த article டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கு. So keep easy first as the default rule. Post facto வேணும் அப்படின்னா it allow only in extremely rare situations. Okay, easy first பண்ணி ஆகணும், அப்பதான் அதோடைய பர்பஸ் வந்து சால்வ் ஆகும் அப்படின்னு இந்த ஆர்டிகல் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுது. இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த சஜஷன். இட்ஸ் ஆஃப்கோர்ஸ் இட்ஸ் ட்ரூ, ரைட்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்றதுக்கு முன்னாடியே அந்த என்விரான்மெண்ட்ல என்ன இம்பாக்ட் வரப்போகுது, அதனால என்ன டீக்ரேடேஷன் வரப்போகுது அப்படிங்கிறத ஃபர்ஸ்ட்லேயே வந்து அந்த கிளியரன்ஸ் வாங்கிட்டாதான்
and the project வந்து the environment க்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லாம நம்ம அத பண்ண முடியும். So treat them as exception, not a parallel system. Strengthen monitoring and stop habitual visitors. Ensure that remedial ECs do not become the norm, because allowing industries to violate the law first and regularize later incentives non-compliance. Yeah, practice question here. Post facto environmental clearances undermine the core purpose of the EIA regime. In light of recent Supreme Court judgments, examine the legal, environmental and governance implications of allowing post facto ECs and suggest a way forward. So it's a direct question, you can write here. Yes, the next article is related to Supreme Court advisory on presidential reference. So in the article this is a news here. So இது direct under GS paper to Indian polity, president, governor, separation of powers எல்லாத்துலயுமே direct வருது. So this we have discussed multiple times. So just see a quick recap. Yes, so first in the question pathina, which of the following are discretionary powers given to the governor of the state? What is discretionary power? Governor can decide without the advice of Council of Ministers. So here the point is, sending a report to the president for imposing the president's role is a discretionary power. Yes, appointing the minister is not a discretionary power because governor has to do on the advice of Council of Ministers. Reserving certain bills passed by the state legislature for consideration of the President of India. This is a discretionary power, and this point is the issue in this article. This point is what we are going to discuss. The fourth point is making the rules to conduct the business of the state government. Yes, no, it is not a discretionary power. So the answer here is 1 and 3, and this is the main point which we are going to discuss here. See the main question here, whether the Supreme Court judgment, see here, Supreme Court judgment can settle the political tussle between Lieutenant Governor and elected governor. You can see a very clear separation of powers topic here, because it is judiciary, it is executive and legislative. So whether judiciary or judgment, whether judiciary can settle the tussle between executive, in the point that we are going to discuss in our article. So let's see. Yeah. So recently நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம், தமிழ்நாடு, பஞ்சாப், தெலுங்கானா, கேரளா, வெஸ்ட் பெங்கால்ல நிறைய இஷ்யூஸ் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ்க்கும் கவர்னர்ஸ்க்கும் நடக்குது. எதுல அவங்க, அதாவது ஒரு லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளில ஒரு பில் ஆக்ட் ஆகணும்னா கவர்னர் ஹேஸ் டு கிவ் த அசென்ட். ஸோ பாஸ் ஆகி கவர்னர் கிட்ட போகும். ஸோ கவர்னர் என்ன பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னா, அந்த பில்ஸ்க்கு அசென்ட் கொடுக்காம இன்டெஃபினிட்டா டிலே பண்றாங்க. அதை ரீகன்சிடரேஷனுக்கு அனுப்புறது இல்ல, அது அப்படியே கிடப்புல போட்டுறாங்க. சோ இதை அட்ரஸ் பண்றதுக்காக April 8, 2024 சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணிச்சுன்னா, கவர்னருக்கும் பிரசிடென்ட்க்கு 3 month டெட்லைன் கொடுத்திருக்காங்க. பில் அந்த ஒரு பில் வருது அப்படின்னா 3 month தான் டெட்லைன். சோ திஸ் ரைசஸ் a question. சோ சுப்ரீம் கோர்ட் இந்த கவர்னர் அண்ட் பிரசிடென்ட் எப்படி ஆக்ட் பண்ணணும்ங்கறத சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்ல முடியுமா? So it's an equal body, right? In the மூணுமே executive, judiciary and legislature. Whether Supreme Court can tell this அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு question வந்துச்சு. So let's see with the constitutional basis in detail. See, according to Article 200, governor power இருக்கு. Whether state bill governor table present ஆனதோ, governor may give assent to the bill, withhold assent or return the bill, or there is some exceptions, money bill, which will go in detail. So let's see a quicker. Return the bill for consideration, reserve the bill for president's consideration. But Article 200 gives no time limit. So Constitution does not give any time limit. Then 201 for president, it is same. Here comes the 143. So 143 is the presidential reference. That allows the president to refer questions of public importance. Keyword here, questions of public importance to the Supreme Court for its advisory opinion. So, இப்போ என்ன current reference does Supreme Court have the authority to impose timelines on governors or president and direct how they must act? இதுதான் நான் ஃபர்ஸ்ட்லி சொன்னேன். அதாவது கவர்னருக்கும் பிரசிடென்ட்க்கும் 3 month குள்ள அனுப்பணுங்கிறது சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன அத்தாரிட்டியில மென்ஷன் பண்ணிச்சு அப்படி சொல்ல முடியுமா? So this is a very important question, very important issue. You have to write with constitutional article whenever you are writing the answer. ஒரு பாயிண்ட் எழுதும்போது கவர்னருக்கு இந்த பில் அசைன் பண்ற பில்ல ஹோல்ட் பண்ற ஆப்ஷன் இருக்குன்னா அது எந்த பேசிஸ்ல வந்துச்சு? கான்ஸ்டிடியூஷனல் பேசிஸ், ஆர்டிகல் 200. ஸோ இதை மென்ஷன் பண்ணி தான் நீங்க ஆன்சர் எழுதணும். The why this issue matters, இதுக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா, see it directly
a very important topic under separation of powers. Judiciary, executive, legislation. மூணுத்துக்கும் நடக்கிற tussle. Already the questions have came in our previous question. So it's very important. Okay. So federalism, then constitutional functionality, legislative efficiency. அதாவது ஒரு bill வந்து இவ்வளவு நாள் ஆச்சுன்னா அது legislation ஓட efficiency பாதிக்கப்படும். So all these things will come inside. So you just frame an opinion on this topic and then write the mains answer here. Should the Supreme Court impose timelines on governors and president while dealing with the state bills? Critically examine in light of the presidential reference and Article 200. Give a balanced answer on this. Try to give a balanced on this always. GS paper 2. Here the next article is our Lancet study. It is the article is based on antibiotic resistance. So recent Lancet study see this ERCP procedures. What is this ERCP procedure? Endoscopic X-ray. So 50% of the Indian patients undergoing this ERCP procedures are colonized with a multi-drug resistant organism. ஒரு மல்டி ட்ரக் ரெசிஸ்டன்ட் ஆர்கானிசமை நம்ம உடம்புக்குள்ள வந்து நம்ம எடுத்துட்டு வந்துடுறோம். அதாவது இந்த இஆர்சிபி ப்ரொசீஜர் பண்ணும்போது இந்த இவங்க பேஷண்ட்ஸ் உடம்புக்குள்ள அப்படி ஒரு எம்ஆர்டிஓ வந்து இருக்கு. ஸோ இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்டோட பேர்டனை இன்னும் அதிகப்படுத்தும். ஸோ இப்போ வந்து 50% ஆஃப் இந்தியன் பேஷண்ட்ஸ் இப்போ இஆர்சிபிங்கிற ப்ரொசீஜர் வந்து நார்மலாக எல்லாருமே வந்து பேஷண்ட்ஸ் போகிறவங்க எல்லாருமே எக்ஸ்ரே எடுப்பாங்க. ஸோ இட்ஸ் லைக் அ ஜெனரல் பாப்புலேஷன் நிறைய பாப்புலேஷன் கவர் பண்ணும். அப்படி பார்த்தா எல்லார்கிட்டயுமே இந்த ட்ரக் ரெசிஸ்டன்ட் வந்துடும். ஸோ ஆன்டிபயோட்டிக் பேர்டன் வந்து பெருசாயிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த லான்செட் ஸ்டடி சொல்லுது. இதுக்கு NCDC அதாவது நேஷனல் சென்டர் ஃபார் டிசீஸ் கண்ட்ரோல் வந்து ரிப்ளை கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தட் இஸ் த நியூஸ் ஹியர். ஸோ அவங்க என்ன வந்து ஆர்குமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு வந்து பார்க்கலாம். ஸோ இட் கம்ஸ் அண்டர் GS paper 3 Science and Technology, Health and Diseases. Yes, here's the direct question. Antibiotic resistance already we discussed. So see what is that antibiotic resistance அப்படின்னா ஒரு பாக்டீரியா நம்ம உடம்புல இருக்கு ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறோம். ஒரு நாள் என்ன ஆயிடும்னா அந்த பாக்டீரியா வந்து நம்ம வந்து பிரிஸ்கிரைப் பண்ணாம அதிகமா டாக்டர் பிரிஸ்கிரிப்ஷன் இல்லாமல் அதிகமாக எடுக்கிறது, இது வந்து அதிகமான டோசேஜ் எடுக்கிறது, இல்லை வந்து தப்பான டோசேஜ் எடுக்கும்போது அது என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா அந்த பாக்டீரியா வந்து அதை ரெசிஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அந்த இன்ஃபெக்ஷனுக்கு நம்ம அந்த மெடிசன் எடுத்தும் அது வந்து யூஸ் இல்லாமல் போகும்போது அந்த இன்ஃபெக்ஷனை ட்ரீட் பண்ண முடியாத ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம வந்து வந்துடுவோம். ஸோ அதுதான் ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ட். ஸோ இந்த டைரக்ட் கொஸ்டின் இதில் கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த சேம் திங் இந்த 2 questions, you just go through it. Yes, why this disagreement matters? Why this ERCP patients are high risk அப்படின்னா they are general hospital patients, general population. ஸோ அவங்க வந்து அடிக்கடி ஹாஸ்பிட்டல் விசிட்ஸ் போகும்போது இந்த மாதிரியான ஹை ஹாஸ்பிட்டல் எக்ஸ்போஷர் போகும்போது இந்த ஆர்கானிசம் உள்ள எடுக்கிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து லான்செட் ஸ்டடி. NCDC வந்து இது காலனைசேஷன் அப்படி சொல்லுது. ஸோ இந்த ஆர்டிக்கிள் இல்லாமலே நம்மளுக்கு வந்து இந்த இது இருக்கு இல்லையா, அதாவது ஏஎம்ஆரோடைய இன்ஃபெக்ஷன் வந்து என்னென்ன வழியில வருது, என்னென்ன சேலஞ்சஸ்ல வருதுன்னு ஆல்ரெடி we discussed. So one more time we will see. Yes, here it is. Overuse of antibiotics in humans, livestock and poultry, poor prescription regulated, inadequate wastewater control, high hospital load. So இதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்க்க வேண்டிய challenges. This is what very important அப்படின்னு NCDC சொல்லுது. So இந்த ERCP வந்து yes of course it is there, but it the minimal risk only. இந்த அளவுக்கு high risk வந்து இந்தியாவுக்கு இல்லை. Then what are the institutional framework? நம்ம என்னெல்லாம் வந்து steps எடுத்துக்கிறோம், what are the measures we taken and what are the suggestions? இந்த ரெண்டு தான் நம்ம பார்க்கணும். What are the measures taken? National Action Plan on AMR Surveillance Network, ICMR, then this AMR SN, then ban on certain antibiotics in poultry and veterinary use, red line campaign on antibiotic packaging. Packaging பண்ணும்போதே prescription இல்லாம நீங்க இதை எடுத்துக்க கூடாது அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா. So that is a red line campaign. Yes, the larger lesson. What are the solution of obviously நம்ம என்ன பார்த்தோம், what is the issue, அதாவது what is the study, whether it supports or not, then what are the other challenges, what are the solutions we are taken already, what are the futuristic solutions. India needs better AMR surveillance, more representative data sets, stronger regulations on antibiotic use, public communication to avoid misinformation. Okay. Yeah, coming to the next article,
Next article is related to CE20's cryogenic engine, and ISRO successfully tested bootstrap mode start on the CE20 cryogenic engine, which is the upper stage engine of LVM-3 rocket used for Chandrayaan-3, future Gaganyaan and heavy payload missions. And the test was done on, it's just fact, not that much important. So what is important? Maybe you just noted bootstrap mode start was happened at Mahendragiri ISRO propeller. It's achievement in space technology. So let's see. Yes, here is the practice. So here is the previous year question. We have questions already asked in PSLV, GSLV, then microgravity approach. So in the previous year question, enna solludha appadina, technology used in space, or on what basis that technology is built, and the science behind science, yeah, and the science and the technology always the question have come up in the question paper, and it's a mostly it's a preliminary topic. Okay, yeah. So in the CE20 cryogenic engine, first one, CE20 is the India's most powerful cryogenic engine. First cryogenic abina, you can see the generations here. First one, the satellite launch vehicle 3. அதோட propulsion, the cryogenic propulsion, அதாவது ஸ்டார்ட் பண்ற மெக்கானிசம். ஸோ இந்த SLV3 பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே சாலிட், ASLV again எல்லாமே சாலிட். ஸோ இந்த PSLV ப்ரொபல்ஷன் சாலிட் அண்ட் லிக்விட் யூஸ் பண்ணி அந்த ப்ரொபல் பண்ணாங்க, ஸ்டார்ட் பண்ணிக்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் GSLV Mark 2ஓட ஜென்ரேஷன் என்னன்னா சாலிட், லிக்விட் அண்ட் cryogenic. And here GSLV Mark 3 again cryogenic. So what is this cryogenic? It uses liquid hydrogen plus liquid oxygen. So okay, so it powers in the CE20 it powers the upper stage of LVM launch vehicle 3, provides 19 to 22 tons of thrust, and all these are not that important. So what you have to learn is what is cryogenic, which uses liquid hydrogen and liquid oxygen. That is what important, and it's already tested in Chandrayaan-3, Gaganyaan testing is there, OneWeb, satellite launches, all those things. Then what is this new technology called bootstrap mode start? See, always a rocket engine is kick-started using an external gas bottle. அதாவது ஒரு காரோட இன்ஜினை ஒரு செப்பரேட்டா ஒரு ஸ்டார்டர் வச்சு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ற மாதிரி ராக்கெட் இன்ஜினை ஒரு எக்ஸ்டர்னல் கேஸ் பாட்டில் வச்சு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். What the new technology this bootstrap mode அப்படின்னா, the engine can start on its own using own fuel now without any external starter. அதாவது simply you can say self starting capacity. அதாவது இத டெஸ்ட் பண்ணதுல இந்த vacuumல கூட இந்த self starting capacity work ஆகும் அப்படிங்கறதையும் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணியாச்சு. So what will happen? எதுக்கு இது இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா, ஃபியூச்சர்ல நம்ம ஸ்பேஸ் மிஷன்ஸ் அனுப்பும்போது ஒன் டைம் நம்ம இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அனுப்புனதுக்கு பின்னாடி மல்டிபிள் டைம் நம்ம இன்ஜின் அங்க போய் ஸ்பேஸ்ல ரீஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ராவா கேஸ் பாட்டில்ஸ் நம்ம எடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கணும், which is not feasible. But because of this method, bootstrap method, now it is very easy to multiple engine restart is possible now. Is what this advancement is giving for us. And for example, placing satellites in multiple orbits in one flight, interplanetary missions, cryogenic maneuvers, Gaganyaan orbital adjustments, deep space missions, all these are the importance or significance of this new advancement. Okay, so that's it for today. Yeah, before we wrap up, here is a new announcement for UPSC Aspirants 2026 Keystone SPS Sprint Prelims Simulator, which is a free test series. Those who are preparing seriously for UPSC 2026 can please register in this test series, and a very important announcement is completely free. Only the registration fees is just 50 rupees. So what you get is 45 test, full length test plus sectional test, GS and CSAT, detailed explanation, one-to-one mentorship, final or cash rewards for top aspirants, all those things are there. So யாரெல்லாம் 2026 சீரியஸா ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கீங்களோ please make use of it because it aligns well with your timetable. So இதை ரெஜிஸ்டர் பண்றதுக்கு நீங்க 7305777541 நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணலாம், or you can go through the link in the video description which contains the details of Prelims test series along with the Google registration form. And the form la poite unga details fill panniyo neenga subscribe panikalam the test series. Okay, so that's all for today.
Stay consistent, keep writing answers daily. Yes, daily improvement is very important for UPSC preparation. So thank you. See you in the next class. Thank you.